related to enabling, and I'm sure we will get back to that. Take the time to move, because we are going to move to French. Therefore, those who need translation, I would encourage. We went to this, not at the same time, but to Montpellier, which is a very nice place to start education in France. I think, Pierre-Olivier, d'engagement et aussi de militantisme autour de ces questions. C'est intéressant de voir que pour continuer, qui est suffisamment important, pas seulement au niveau de l'éducation de la femme, mais aussi de l'accès de la femme à l'éducation scientifique, qui est devenu au cours des 20 dernières années un peu un facteur important dans l'entrée dans le marché du travail. Merci de m'associer à votre réflexion. Généralement, on parle du paradoxe marocain, c'est-à-dire que les femmes sont beaucoup plus éduquées que par le passé, mais elles travaillent beaucoup moins que dans d'autres pays. Et il me semble, là, et j'ouvre une parenthèse, qu'il y a lieu de continuer l'investigation et une connaissance très fine, disons, des facteurs, c'est-à-dire que les filles maintenant fréquentent beaucoup plus l'école que par le passé. C'est pour ça, donc par conséquent, elles ne vont pas travailler. Donc c'est ça qui explique le taux d'accès investigué. On ne connaît pas très bien. Il y a des constats généraux, mais on ne connaît pas très bien quelles sont les explications vraiment réelles et fines qui ont conduit le Maroc, qui était champion, enfin champion. Au lieu d'avancer, nous reculons. Alors, juste pour faire la transition sur la question, parmi les raisons qui sont avancées, et on retrouve ça malheureusement souvent dans les documents de vos institutions, c'est facile, et ça demande pourquoi au Maroc, est-ce que la société marocaine est moins ouverte ou plus fermée que d'autres sociétés de la région MENA où le taux d'activité des femmes est plus élevé. Ça veut dire que ça nous interroge. Quoi donc? Les femmes travaillent moins au Maroc que dans d'autres pays de MENA. Deuxième constat, c'est que durant la décennie 2000, les Marocains ne travaillent pas possible parce que les Marocaines sont plus éduquées aujourd'hui. Elles font beaucoup moins, elles se marient beaucoup plus tardivement. Elles sont plus citadines, c'est-à-dire le taux de citadinité des femmes est beaucoup plus du seuil de renouvellement de ce qu'on appelle des générations. Donc, ce n'est pas possible. La question de l'explication par les facteurs de nos débats et conflits avec un ministre de l'Éducation il y a longtemps, en disant, mais enfin, monsieur le ministre, il faut faire attention aux écarts de genre dans le monde rural. Il me dit, qui était de bonne foi, mais madame, nous construisons des écoles pour les filles et les garçons. Si les filles les fréquentent moins, c'est pour des raisons culturelles. Et donc on constate des écarts de genre dans le milieu rural. On voit tout de suite, en l'espace de quelques années, le taux de scolarisation des filles rurales a augmenté en flèche. En fait, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Ils sont rationnels, ils font des calculs, donc ils agissent aussi en fonction de contraintes économiques, sociales, etc. Quand les gens sont pauvres, ils font des choix. Et ces choix se traduisent donc sur l'éducation des femmes, sur leur santé. Et par rapport à cette histoire, parce que chaque fois que je vais dans un séminaire, on me dit la culture. Comme si la culture était une donnée immuable, qui ne change jamais. Comme si c'était une religion. Non, la culture, elle change tous les jours. Économique, sociale, etc. Et donc la culture change. La famille aujourd'hui marocaine n'est plus ce qu'elle était. Elle n'est plus la famille patriarcale, que nos familles marocaines sont des familles nucléaires aujourd'hui, avec des solidarités très restreintes, très verticales. Donc le Maroc change. Il change sous le poids ou en raison du reste de côté et chercher. Si on dit c'est la culture, après on ne fait rien. Je dis, c'est la culture très inquiétante qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des taux d'activité de l'ordre de 20%. C'est absolument incompréhensible quand on connaît le Maroc et les 92% de je ne sais pas combien de milliards d'heures de travaux ménagers.
Ça, c'est le HCP qui le dit, de travaux ménagers et domestiques et de soins aux enfants. Elles le font à 92%, les hommes ne le font pas. Elles travaillent dans les unités de production familiale sans rémunération. Elles travaillent donc dans l'informel et se débrouillent pour travailler dans les plantations de fraises. Donc, ces femmes qui partent, qui travaillent dans tous les domaines, qui sont prêtes même à partir, à émigrer pour avoir un revenu. Et voilà. Merci beaucoup. Je pense que... oui, allez-y, allez-y. Je pense que voir que l'impact des politiques est important. Et sans peut-être s'avancer dans la discussion, je vais prendre 70% des femmes rurales étaient analphabètes. Après le premier round de soutien de ce programme, le deuxième, c'est le cas de l'Arabie Saoudite. Le fait qu'on a donné la possibilité à la femme de conduire et on a changé les lois, on a amélioré la situation de l'emploi pour la première fois, différentes dimensions et la complexité. Let me now move to Ratna. And I think Ratna now it's the right time to start comparing MENA to other parts of the world. Okay, this is not a typically issue that are also very pertinent. If we want to compare and do benchmark, how you read the situation of MENA compared to other parts of the world? Oh, can you hear me now? Okay. All I was doing was thanking the Moroccan authorities. Say that what has been said so far resonates with gender gap findings around the world. For those who don't know, the World Economic Forum that looked at about 160 countries found that today, gaps at current policies. This number, this is a staggering number, but this number was only 100 years before the COVID crisis. So you can see what COVID crisis did, but it's a substantially by country and region. So on your question of whether MENA is different, I think in several aspects it is, but it's also are pretty low across the world. They are low. But I would say in the MENA, and this cuts across the financial sector, non-financial sector, that's number one. Number two, if you look at discriminatory laws and legal barriers around the world, you would be stunned to hear that there are outcomes. 178, that's almost the whole world, right? But again, in MENA, it is probably, well, it is, my panelists already spoke about labor force participation, so I will not emphasize that point, but it's really true that if you look at the ratio of female to male labor force, right? But surprisingly, this number is very similar to where I come from, the South Asia. It's very similar. And we can get into why later on. It needs to be emphasized a lot more. Apart from labor force participation, economic growth, etc., we really need to connect finance and women. And this in financial account ownership in advanced economies is very high. They are very similar. There's no question. It's like 93, 94%. Both men and women, men is like 56%. But women is much lower, it's at 40%. This is only account ownership, okay? When it comes, we can get into that later on. So let me just stop there. Ratna, thank you very much. Allow me to ask you a follow-up question. We as economists, we have this disease of always, costing things, etc. Why it gender gap? And how by reducing the gender gap, we can also how by reducing the gender gap, we can affect the overall macroeconomic performance? Why? This has to be the starting point. Let me say that large gender gaps have us, but it has consistently shown that when women and girls are able to reach their full potential, the economies do better. What does that mean? That means everybody benefits.
the whole society benefits. It's not just found at the IMF and also researchers outside is that not only does reducing gender gaps raise economic growth, it also reduces income inequality in a country, a big issue. So just to give you some examples, you know, access to financial services, and this is a study that I've done myself, in our own cross-country studies on financial inclusion, we find that when it comes to tech, digital, economic growth increases by 2 to 3 percentage points every year for a long time. It holds for people from low-income households, small businesses. But this is what I found, which was fascinating, is that when you reduces much faster, and the numbers are pretty high. Second, when you have women in leadership data, we actually went to the websites of every central bank and got this information. This is associated with much greater financial stability, lower non-performing loans, higher with much higher spending on infrastructure and education. Why is that important? Because it has consequences for the future generation and therefore longer term growth. Really important barriers. The OECD did a study and they found, I think it's an underestimate, but they found that discriminatory laws, social norms, lead to a loss of about 8%. When countries are facing headwinds, all countries, the topic of today's conference, seizing opportunity from the crises, and we have multiple crises, this is the moment to advance the gender equality. Our very first gender mainstreaming strategy at the end of July. What do I mean by gender mainstreaming strategy? It means we want to incorporate this in every vision. Thank you very much. Therefore, gender issues is a macro relevant issue. And one of the important dimensions, and here my participation, we see that women's participation in the public sector is higher in the region compared to the private sector. Is it an issue of helps women to work in the public sector? What would make a difference to also the women's footprint as entrepreneurs, as executive in the private sphere? Thank you, Jihad. I will leave for later my consideration that as an angle that I think is very relevant to this region. But let me now take a step back and try to address your question in 2 steps. The first one is to think of job creation in MENA. And as we know, the region had a very meager rate of job creation in income countries. And the comparator is not the other middle-income countries, is the demographic dynamics of the region, which is very fortunate to have. So the job creation is limited, and the vast majorities of the jobs that are created are of poor quality. And by this I mean that they are informal, and the rate of informality, with the exception of GCC countries, which have like a very large presence of public sector. Why this is so, I think it's important to understand it, to then try to understand what is the gender angle and what is the gender gap in the region. Traditionally, the state had a very large, women even declared that they prefer to work in the public sector. But it also had a large footprint in terms of operating in markets where there's no or very little rationale to have fair and lively dynamics of the private sector, because it's a bit stifled by a state which ends up being the protagonist character in the play, and less so now, but not so much, into a sort of one-earner model. And this model of the one-earner family was also support social protection systems that were based on employment insurance to support labor market transitions, but they were more about job security. And as a matter of fact, what we see is a labor market that is very typically dual, like labor market economy. It lends to this already difficult situation of jobs. There is a situation of rationed number of jobs. So how do women come in? And this is where I think to the point that you were making about the public sector.
So from a recent survey that we have in Egypt in 2018, 72% of unemployed. And I'm not talking about, just pension or formality or job security. I'm even talking about maternity leave. So almost all women working in the private formal sector, I'm not talking about the informal sector, can benefit from maternity leave. Then there is the question of the quality of the work environment. And from a large sexually harassed on the way to the job. Ratna was already talking about earlier about legal provision to eliminate wage gap discrimination, sexual harassment on the job, and harassment of women. So all this legal situation, because many countries have made tremendous progress. And you yourself were talking about Saudi Arabia. In the past, I think 5 years, female labor force participation in Saudi Arabia across the pandemic. And that was because of a dramatic change in the legal provisions and the legal restrictions, not only about driving, but also being able to work at night or flexibility of the working time that has favored women, employment subsidies. So I think that the enabling factors that can really characterize a work environment that is fair and inclusive of women are fundamental in economic activity, because Ratna already spoke beautifully about financial inclusion, about the importance of not having discrimination, and also have an informal social norm component. So let me stop there and happy to pick it up. Thank you very much. About policies. We will go back to this issue when we discuss in the what we already have alluded to. There are a certain number of issues that only policies could change. It's not only something that behavior will sur comment faire, ok? Parce que je pense que la question en termes de l'importance augmente avec le temps. La question, on voit actuellement, et je pose la question en revenant peut-être à l'exemple marocain, de penser aux perspectives, mais aussi au cadre. Des nouvelles lois qui adressent la question de la protection sociale, pour renforcer ou améliorer la participation dans l'activité économique, après l'effort qui a été fait pour améliorer l'acquisition des savoirs. Est-ce que c'est plus raffiné, où il faut mettre un peu plus l'accent sur ça? Est-ce qu'il faut aussi revenir sur l'éducation? Qu'est-ce qui ferait qu'un nouveau modèle économique et social changerait la donne, tout en acceptant que le changement se fera dans le temps? Merci beaucoup. Je préconise effectivement un plus grand rôle, donc de changer de paradigme de développement vers un plus grand rôle, un plus grand investissement du secteur privé. Or, je sais que en partie le problème de l'emploi. Peut-être, je ne suis pas spécialiste, mais est-ce qu'elle va régler en qualité et en quantité l'emploi des femmes? Le secteur courageuse de l'action publique, des politiques publiques, pour régler et adresser tous les problèmes qui freinent. Plus de 40% des Marocaines rurales sont encore analphabètes. Comment on peut envisager, depuis 2007, avec les femmes des femmes rurales des terres collectives qui se battent pour leur droit à la terre. Il y a lieu pour que l'action publique, les politiques publiques interviennent sur tout l'environnement, transition vers un cercle plus vertueux. Par exemple, je donne juste, il n'y a pas de soutien au Maroc est faible. Il y a un calcul de coût d'opportunité, vous le savez mieux que moi. On va dire, j'ai 2 enfants, 3 enfants, si je paye. Vous savez qu'ici, les structures pour la petite enfance au Maroc, dédiées à la petite enfance, moins de 4 ans, qui ne relèvent pas du privé. Donc la dame, elle va dire, hey, moi je vais gagner mes 2000 dirhams ou 3000 dirhams, et je paye 2000 ou 3000 dirhams. Il y a la charge de travail domestique, parce que même si elle travaille, les Marocains continuent à assumer la totalité du travail domestique et de soins aux enfants. Les maris, c'est pas leurs affaires, pour que je n'oublie rien. Les personnes dépendantes, l'État marocain délègue la prise en charge des personnes dépendantes aux femmes. Malades, c'est elles. Ça, c'est les femmes. Donc ça, c'est aussi un grand problème.
Le travail ménager dont j'ai parlé, qui occupe une grande partie du budget, ce sont des femmes pauvres. Hein, parfois, il y a des non-marocains qui ne connaissent pas très bien ce cadre juridique. Il représente un grand obstacle à l'accès des femmes à la terre, aux biens immobiliers et autres moyens de produire. Des collectivités ethniques, ce qu'on appelle des terres collectives, qui possèdent les terres collectives. Avant 2010, les femmes n'avaient pas droit à la terre. Et c'est des millions de femmes, c'est pas une petite, c'est des millions de femmes. Elles n'avaient droit à rien. Et quand les terres ont commencé à être indemnisées, donc et l'État a fini quand même, à cause de mobilisation de mouvements de ces femmes, a fini quand même par essayer de regarder un petit peu. Nous avons le habous au Maroc encore, qui n'a pas été abrogé. Vous savez ce que c'est? C'est les biens de main morte. Après le divorce, les femmes, pratiquement, elles n'ont pas quelque chose à elles en leur nom. Même si elles ont été mariées 40 ans, 50 ans, se retrouvent. Vous savez comment ça marche, le droit successoral musulman. Ici, la femme hérite la moitié. La femme et l'épouse héritent la moitié de la part des garçons, des fils et de l'époux, etc. Les femmes les plus pauvres, et c'est la majorité des Marocaines. Donc il y a un cadre quand même juridique, et ça ne demande pas d'argent. Ça ne demande pas des coûts, puisque vous intéressez aux coûts. Vous pouvez écrire ça vous êtes des techniciens. Nous, on est considérés comme des associations féministes et un peu folles. Donc, voilà. Tout ça, c'est des choses que l'État peut faire. Vous savez, nous avons connu des crises successives. Et je crois que vous avez raison. En temps de crise, il y a eu le Covid, qui a eu un effet dévastateur. Je crois que c'est des moments comme ça que les responsables politiques doivent saisir pour engager, et d'une manière courageuse, les véritables réformes. Donc, ces nouveaux modèles de développement, c'est aussi un projet de société qui doit décliner toutes ces questions et décliner quel Maroc, quelle place. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un peu le tour des grandes questions qui sont liées à... On a commencé à entamer un peu les pistes de solutions. J'avais prévu de passer un peu plus de temps sur l'impact de la crise Covid. Je pense qu'on s'est tous mis d'accord dans l'ensemble de la société et à créer des risques de décalage structurel qui, s'ils ne sont pas traités, peuvent poser plus de problèmes. J'aimerais bien, je pense qu'on est tous d'accord que c'est un problème important, mais c'est aussi une grande opportunité. C'est une grande richesse et aussi c'est un élément qui renforce pas seulement la step hurdles. And let me move to English. Donc, Madame Nassiri, si vous voulez la traduction, je vais parler en anglais. Access to finance, access to market are among the impediments that are not reducing or helping to reduce the gap. And therefore, beyond the goodwill, there are certain number of, in a way, to provide the right incentives, but also to provide the minimum level of protections. First gap that we need to address. The second gap is beyond access, is participation. Is how to allow women to participate at the highest level of decision-making, not only to executive roles, to have better participation in the decision-making, and also to have a better participation in the financial reward. Therefore, the level of access, let me start with you, Roberta. You have worked on all these issues. If you want to give me, as a starting point, 3 quick wins. Madame Nassiri was saying, your voice is more heard. And she's also saying the fun too. What are the 3 things? Madame Nassiri was saying, because it's really true. There are words to keep in mind whenever we think about policies. The first and most difficult win that I would try to put out there is that we're not a social contract in a way that the whole system of growth becomes more inclusive. So I spoke earlier about these structural policies that are needed to have
more competition in the private sector, and it needs to be accompanied by social protection that really helps workers along, facilitates their access to jobs and protects them when they don't have jobs. This should happen forever. Then there's like, what are the wins on that would make a big difference on the gender policies? Clearly, there is a system of legal changes that need to happen between discrimination in the workplace based on gender. So all of these gaps need to be discrimination in access to financial services for women. In Kuwait, recently a law was passed to combat discrimination and sexual harassment in the workplace. So things are changing. This is something that is likely and hopefully will change the quality of the workplace. But for many women, still many challenges. And I just wanted to put a figure out there. The MENA region has 32% of gross enrollment for the 3 to 6 at the preschool level. And that's the level of sub-Saharan Africa. And Madame Nassiri was here, but the quality. And so how a mother can feel empowered to leave a child in childcare knowing that the child is well taken care for. And I have to say that the expanding childcare with quality and affordability is the win, is a triple. It helps build human capital, exactly like Professor Pisaridis was saying this morning in the sort of thinking about the human capital and the life of learning that needs to happen very, very early. Let me conclude here, but with very limited understanding of what happens. And I think that thinking about empowering and decision-making of women will be a fundamental complement. I'm thinking about a study that was just published on in sub-Saharan Africa about how exactly when their fathers or their mothers would say, well, this is the moment when it's good for you to drop out of school. One, how to do it. And how to do it is really to do it with evidence. And I think that to do it based on evidence and based on the understanding of what are the consequences of how women use their time, what are the barriers for them, and also how empowerment can be pushed forth. I don't know if I stick to three. If I stuck to three, I will give you a second round. Fatima El-Fihri. Je vais rester dans le cas marocain. Fatima El-Fihri. Je vais rester qui est the first university in the world? Okay, and this university is the Kairouan University. Therefore, this is a place where the first university in the world was created by a woman, using the leg of her father to need to be done in order to get bigger women participation. Oui, merci pour Fatima Fihri. Il y a eu sa sœur, je crois qu'elle s'appelle Myriam aussi, qui a construit d'autres écoles. Oui. Durant les 2 dernières décennies, il faut le dire aussi, le Maroc a fait d'énormes efforts en termes de réformes. Il y a eu des réformes, la budgétisation sensible au genre, le code de la famille que certains ont considéré comme étant une révolution silencieuse. Les progrès qui ont été accomplis est une institution qui a fait un travail énorme. Au Maroc, on a déjà 2 enquêtes emploi du temps, ce qui n'est pas... C'est des enquêtes qui sont très lourdes et je crois que le Maroc, nous sommes très... Je pense on avance par rapport à cette mesure, disons, à la connaissance statistique. Ce qui manque, c'est les connaissances qualitatives fines sur le terrain. Je pense que c'est important à faire. Donc le Maroc a fait un travail, beaucoup d'idées et le programme du gouvernement actuel, le programme gouvernemental 2021-2026, c'est quelque chose de très important. On le doit à beaucoup d'institutions marocaines, le ministère des Finances, le HCP, on le doit aux ONG, comme nos associations. On sait à insister sur cette question-là. Mais en tout cas, l'objectif aujourd'hui, ce qui est très positif, c'est que l'objectif de promouvoir la participation économique des femmes, le nouveau modèle de développement, et on le retrouve dans le programme gouvernemental 2000. Alors moi, ce que je souhaite, et je vais être très très pragmatique, du programme gouvernemental soit appliqué. Qu'est-ce qu'il dit le programme gouvernemental? 2 choses importantes. Il dit qu'il veut porter la participation économique des femmes et il dit qu'il veut réduire les écarts genre dans tous les domaines.
en matière d'accès, de ressources, d'opportunités, de capacités. Il le dit. Ça, c'est un engagement du gouvernement dans tous les domaines. Alors qu'il le fasse, qu'il le fasse, mais on ne sait pas comment les choses se passent. Je donne juste un exemple. Il y a quelques années, le Maroc s'est doté d'une stratégie nationale de l'emploi. Je pense que vous devez être au courant. Promouvoir la participation économique des femmes. Mais aujourd'hui, 7 ans après, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Elle n'a pas été appliquée. Elle a été adoptée par le gouvernement, mais après on l'a oubliée, on l'a laissée tomber. Ce n'est pas une stratégie. Mettre dans l'agenda du suivi, parce qu'ils prévoient de mettre en place un mécanisme de suivi et de reporting, etc., de la mise en œuvre sur le nouveau modèle de développement, le pacte national dit qu'il faut le placer sous le haut patronage de Sa Majesté. Je ne sais pas où est-ce qu'il va être placé sur le plan institutionnel, mais si le taux d'activité, et je termine, des femmes continue à baisser, si toutes les transformations et les modernisations des familles sont le fait des femmes. C'est les femmes qui font moins d'enfants, qui se marient plus tardivement, qui veulent changer les choses. Les hommes sont un peu plus conservateurs. Ils ne veulent pas que les femmes changent, que les choses changent trop, parce que ce n'est pas dans leur intérêt, c'est normal. Donc, si le taux d'activité des femmes, tous les acquis, toutes les réformes et toutes les manifestations de modernisation de la société et de ses membres. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je suis sûr que Roberto, dans son travail, qui peuvent au niveau macroéconomique régler ou accélérer cette transformation. Ratna, let me go back. Why gender gap or addressing gender gap is macro relevant and how they should do it. What are the things that, from your perspective, from our perspective as a fund, based on the work we're doing on the need to address the gender gap, that this COVID crisis, one of the risks is maybe to widen this gap and delay, at least in program cases. Macro policies matter. I saw it in Egypt, I saw it in Jordan, I saw it in Saudi, in different contexts. When you have the right, macro policies, recommendations, what you would say to the decision makers in MENA? So I'm going to directly answer your question. Actually, the question you asked Roberta. So I'll tell you 3 things I would tell them. But then the first thing I would tell them is, please collect gender disaggregated data, because we can't do good policy making if you don't have it. And a good evidence of that is, if you look at some of the countries, I was looking at countries where Dominican Republic, Honduras, they began collecting data on pay and seniority. Very aware. It's not that men don't want to address it, but they're not aware when they want. So I think first is to raise awareness and convince people, and you need the data. So that's number 1. Now just get rid of the discriminatory laws on economic opportunities and outcomes. How can you have legal barriers that are discriminatory? That's an objective thing to do. Just talked about empowerment and enabling. This is a first step to doing both, empowering and enabling. Roberta talked a lot about other factors, so I'm not going to get into that. But a third one I want to say, talking about financial stability, having more women on boards, I was not saying that women are superior, not at all. I'm not saying they are superior, but what I am saying is that they bring diversity of thought, of skills, of experience. Did you know that during the, across 137 countries in task forces after COVID, less than 5% had gender parity, and women affected, their burden had gone up because of unpaid work. I think a lot more could have been done if they were sitting in leadership positions. And finally, I come to this point about social norms that we are talking. You gave an example of Saudi Arabia, so did Roberta, who says, hey, let's change the laws now. It happened in Japan, and it came out of our Article 4 in Japan.
labor force parties, female labor force parties that cannot change. You know, it really matters. Look at ourselves, okay? At the IMF, we never talked about this. We didn't care about it at all until we had 2 female managing directors. Experience on the cultural, social norms. So I'll have to reveal some bad things about myself, but since I shared it with Roberta last night, I'll say it. You know, growing up, I come from a very undergrad, you know, so my mother was so happy. You know why? She said, you know what? Women to progress. Women don't want women to progress too. You know, my mother said, obviously you're not good in academics, so maybe you'll make a good housewife. You know, there are so many offers that have come, you should be happy. And she said, and by the way, it's not because of you, it's because we come from both my parents. For 2 years, to prove myself I can do well. Of course, I had no clue that I could do well. I mean, look at the incentives. In 2 years, I got the gold medal at the university in my master's. Everybody was surprised, so was I, to be honest. Of course, there was no turning back. Then I went abroad, supported her, right? What I'm saying is, minds can change very fast. And I think we should not hide behind cultural norms. You can do a lot of things on the economics. The last word before I say a few words to thank everyone. And the animal? Okay, the animal? You're fine? Fine. Okay, and I'm grateful for the organizers of this conference to put this as one of the key themes in where we think research could help address this problem and progress in this journey. I think we all agree that this is something that has an important economic contribution to prosperity because we have already quantified the potential stability, economic stability, but also stability in its broad sense in the region. Therefore, it's definitely a macro-relevant issue, and I'm very happy to see that in Marrakesh, in preparation of the annual meetings next year, it's definitely a theme that requires still more time, more work to be done, more work on the ground, showed that actions can have a faster reward and return on investment that one could expect. Also, you highlighted 3 very challenging years. COVID had a bigger impact on women in their livelihood and in their economic participation. The crisis that we are going through, therefore we need to be vigilant and take care of that. We need to spend more energy and resources to study this and to have more, I would say, quantitative analysis. And also we have to be encouraged by the fact that the return on investment in gender policies seems to be very quick. If we take the vulnerable groups, when we had a very important and large program that had adjustment component in it, as we saw it in Jordan when we were able to provide adjusters by that. My last point, this is something that has showed that it's a multidimensional work. For example, to be able to assess why the private sector is not ethical and with higher productivity. This would require some more analysis, even through the enterprise surveys and things of the like. Therefore, we have certain number of analytical results that could help improve decision-making, but also measure the progress that is being made, as Madame Nassiri said. Interesting conference. Tomorrow, we start at what time, Pierre-Olivier? 8:30? 8:30. Thank you very much.